Pandra sir. Right. Okay. So good morning, students. Oh, you come today. Last class you attended online. Were you comfortable online? Comfortable irundada illa comfortable tane? Good. Hey, I told you no. Come to the why pinnadi? Thanks da. Romba thanks. Good boy ra you are. No back. So we were doing leverages. We will continue for first. I told you know for first till 11:30 we will do. We'll try to do good sums. Okay. Um, did you watch the previous leverages video? You should have watched. Okay. Anyhow, you watch it. No, somehow. Okay. It's there in YouTube. The only thing is YouTube videos வந்து கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மி மாதிரி இருக்குது. Put earphones then. Okay. Why it is getting recorded in YouTube very slow voice? டேய் இப்போ இப்படி வைக்கிறேன்னா அதுவே கீழே விழுந்தா என்ன இப்படியே பிடிக்கணும். ஓகே இப்படி வச்சாலும் ஈவன் தென் ஆல்சோடா ஓகே இட்ஸ் கம்மிங் டவுன். ஓகே எனிஹவ் தட் பார்ட் ஐம் டெல்லிங் யூ. ஓகே இஃப் இயர்ஃபோன்ஸ் போட்டால் நல்ல வாய்ஸ் வருது, கிளாரிட்டியாக வருது, இல்லைன்னா கம்மி வருது. So that one you see, but please watch that leverages video, and even capital budgeting everything is there. You can watch it. So 1 second. In exercise sums leverages, I think we did 1 and 2. Only 1 na? Check no? Last class. Only 1 na? Check. Question number 1 alone we did. Okay. I want to do question number 4. Okay, all of you take up question number leverages, practical sums. Question number 1. Question number 1 we did. Question number 4 I want to do. Okay. Question number 4. All of you take up.
So we have three leverages in this chapter. One is operating leverage, one financial leverage, and one more combined leverage. Operating leverage is it will tell you the percentage change in EBIT, that is operating profit, due to the percentage change in sales. Okay, the formula is contribution by EBIT. Okay, actually there are two formula. One, percentage change in EBIT by percentage in change sales, அது ஒரு formula. இல்லைன்னா direct வேணும்னா contribution by EBIT போட்டாலே வந்துடும். Similarly, financial leverage. Financial leverage will tell you percentage change in EPS or EBT with respect to percentage change in EBIT. Okay, so the formula is EBIT by EBT. Okay, then combined leverage. Combined leverage is, the concept is percentage change in EPS or EBT, okay, divided by percentage change in sales. So the formula is combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage, multiplication panna combined leverage vandrum. Okay, so with that information again we'll start working out sums. So our job is till 11:30 as much as possible sums pannalam. 11:30 break எடுத்துட்டு ஒரு 7 to 10 minutes. Then we will have capital structure theories today. Capital structure theories full explain பண்ணனும். Okay, நிறைய இருக்குது explain பண்றதுக்கு. Then we'll start working out the sums. Capital structure theories இன்னைக்கு வந்து 11:30 to 1 அது means second session, and next class fully it will go. Okay, then அடுத்த class வந்து EBIT EPS analysis it will take half session. அதை முடிச்சுட்டு then we will go to dividend decisions. Okay, dividend decisions பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் cost of capital, அதுக்கப்புறம் working capital management, லாஸ்ட்டுக்கு accounting ratios. This is how I have planned very systematically. அவ்வளோதான், FM முடிஞ்சிடும். working capital managementல 5 டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இல்லை சின்ன சின்னது தான், நாட் வெரி ஆனால் நிறைய மீன்ஸ் விஷயம் இருக்கும் உள்ள. இது என்னன்னா சப்ஜெக்ட் ஈஸி தான். Means easy means what, it will suppose you take 1 to 10 you take, அதில் 7 topics will be easy, 3 topics கொஞ்சம் complicated இருக்கும். அந்த மாதிரி suppose you take up 1 topic, அதில் 10 topics இருக்குது, 7 topics ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும். 3 topicsல ஒரு டாபிக் ஆவரேஜாக இருக்கும், 2 topics கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லா டாபிக்ஸ் எல்லா சாப்டர்ஸ் அப்படி தான். ஸோ ஓவரால் வாட் யூ கேன் சே, averagely easy, no, you will say. So this, but the point is, my dears, even though they are easy, but count wise if you see, lot of things will keep on coming. It's not that you will not understand, ரொம்ப கஷ்டம் புரியவே மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி விஷயம் இப்படி இருக்காது. The point is you will have lot of things to remember, means to understand, அது அந்த மாதிரி இருக்கும், புதுசாக இருக்கும், ஃபஸ்ட் டைம் தான் இப்போ இதெல்லாம் பண்ணுறேன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் காட் இட்ஸ். இதுவே இல்லை, காஸ்டிங்கும் அப்படி தான். அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படி கிடையாது, ஏன்னா நீங்கள் 11th 12th பண்ணிட்டு வரீங்க, ஸோ அது ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஆனால் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இப்போ டேக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, எல்லாம் புதுசாக இருக்கும் இல்லையா, டேக்ஸ், ஜிஎஸ்டி. எஸ் ஆர் நோ? It's the same thing here also. Now look at here. The capital structure of PS Limited at the end of the current financial consisted as follows. Equity share capital 10 lakhs, okay, 10% debentures of 100 each rupees, okay, so current financial 10% debentures of rupees 100 each. Okay, during the year sales decreased to this year. Okay, during the year sales decreased to 1 lakh units as compared to 1,20,000 units in the previous year. However, the selling price stood at rupees 12 only, and variable cost 8 per unit for both the years. The fixed expenses were 2 lakhs per annum, and the income tax rate is 30%. You are required to calculate the following: degree of financial leverage at 1,20,000 units and 1 lakh units. Okay, previous year to 1,20,000 units, current year 1 lakh. Okay, degree of operating leverage at 1,20,000 units and 1 lakh units, percentage change in EPS. பண்ணலாமே, ஈஸி தானே. இப்போ for all informations, now only right now
We'll do the start working out the sum, you will easily understand. Question number 4. Question number 4. Okay, income statements. Income statements for previous year and current year. For previous year and current year. Particulars previous year then current year. Particulars previous year and current year. In particulars, write down sales in units. 1,20,000 previous year. In current year வந்து 1 lakh. Okay, current year வந்து 1 lakh. Remember, my dears, if any student feels like asking anything, you are very much free to ask, my dears. Okay, don't keep quiet. 1 lakh, 1 lakh. So, இப்போ 2 வருஷமே selling price per unit. Okay, selling price per unit 2 வருஷமே 12. Therefore, sales value 1,20,000 into 12, 14,40,000. 1 lakh into 12. 1 lakh into 12 lakhs. Okay, இப்போ இதுல இருந்து variable cost, less variable cost. அன்னைக்கு first I think last class only marginal costing basics நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். You remember, no? Okay, whatever it was necessary I have given you already. Variable cost. One student Marwan Gani in online. Is it first time you are attending this class? I have never. Marwan Gani, I did not see you last class or last class. Please respond. Oh, India. Oh, okay. Sorry, my dear. Okay. Pavani and Balaji, both of you attend online only. Okay, so variable cost. Variable cost, how much he has given? 8 per unit. 8, 1 lakh and okay. So now variable cost. How much? 8 rupees. Write down at the rate of rupees 8. 1,20,000 into 8. How much? 9,60,000. 1 lakh into 8. How much? 8 lakhs. Yes or no? So now sales lende variable cost pona. What will you get? Contribution. Yes or no? Write down contribution. Contribution. Okay. So now 14 lakh 40 minus 9 lakh 60. எவ்வளோ பா? 4 lakh 40,000. 4 lakhs. Okay va? Less fixed cost. Less fixed cost. Fixed cost எவ்வளோ? Minus 2 lakhs. Minus 2 lakhs. Yeah. Now you will get. Now this is operating profit. Operating profit is also called as EBIT. Now you may ask, sir, எதுக்கு சார் நீங்கள் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க? அப்போது தானே ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் வரும். ஏன்னா ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபார்முலா வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பை EBIT இப்போ தானே வரும். அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் இஸ் EBIT பை EBT. இது பண்ணலைன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? That is why we are doing. Okay, EBIT. Now 2,40,000 and this one 2 lakhs. இது வந்து EBIT. Less interest. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வரும்? இங்கே பாருங்க, டிபென்ச்சர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 10 lakhs. கான்ட்ரிபியூஷன் எங்கேம்மா? இதுவா? தட் ஓன்லி ஐ ஆல்சோ டோல்டு. நீங்கள் தான் நீங்கள் சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அப்போது நான் அப்போ சொன்னேன், ஐ டோல்டு இட் இஸ் 4,80,000. நீங்கள் இல்லை சார் 4,40,000 4 lakh கற்றுனீங்க, அதனால தான் நான் எழுதிட்டேன். 4,80,000 எழுதுங்க. எல்லாம் தப்பாக எனக்கு சொல்கிறீங்க.
come on, 4 lakh 80, 4 lakh, fixed cost வந்து 2 lakhs 2 lakhs, அப்போ EBIT வந்து 2 lakh 40, 2 lakh 80. பாத்தீங்களா, due to you only all mistakes are happening. என்னடா இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க? ச்சே, 4 lakhs minus 2 lakhs 2 lakhs. EBIT எழுதுறீங்களா? less interest on debentures. Interest வந்து minus பண்ணலாம். 10 lakhs 10%. Write down interest on debentures. Okay, 10 lakhs into 10% minus 1 lakh minus 1 lakh. Okay, minus 1 lakh minus 1 lakh. அப்போ என்ன வரும் சொல்லுங்க? EBT வரும். Yes or no? Okay, EBT எவ்வளோப்பா? 1,80,000, 1 lakh. Okay வா? Now remember my dear, is telling percentage change in EPS. அப்போ ஒரு EPS கால்குலேஷன் பண்ணலாமா? யூ ரிமெம்பரா? EPS எப்படி வரும்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இங்கிலேருந்து EPS எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? How to find out EPS? சூப்பர்டா, சூப்பர்டா. From this we will subtract tax. ஏன்னா tax percentage கொடுத்துருக்கான். இது மேலே tax percentage multiply பண்ணா tax வந்துடும். மைனஸ் பண்ணா EAT வரும். Divided by number of equity shares if you do, EPS வந்துடும். Yes or no? சூப்பர்டா நீ. Less tax. Tax at the rate of what percentage? 30%. Okay, 30%. 30% of 1,80,000 is 54,000. 1 lakh minus 30%, 30,000. So subtract பண்ணுங்க. 1,50,000 minus 54, how much? 1,26,000. This is 70,000. இது வந்து EAT. EAT. Okay, then write down number of shares. Number of shares. Number of shares, total capital வந்து 10 லட்சம். Okay, each share face value 100 ரூபா. அப்போ 10 lakhs divided by 100. 10,000. இது வந்து 10,000. Okay, 10,000 10,000. Then EPS. EPS எவ்வளோ? 12.60. Okay, 7. 12.607. கரண்ட் இயர் வந்து 7 rupees, அடுத்த வருஷம் வந்து 12.60. அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ வந்து பாயிண்ட் நம்பர் 1. இது இப்போ என்ன கேட்குறோன்னா அது பண்ணிக்கலாம். முதல்ல வாட் இஸ் ஆஸ்கிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். ஓகே, ரைட் டவுன் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஃபார்முலா சொல்லுங்க. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ்? அதெல்லாம் இருக்குடா. EBIT. அப்போ அது எப்படி? எதுக்கு EBIT by EBT? ரெண்டு இடத்துலையும் வேணும். தனித்தனியாக தான் போடணும். EBIT. இப்போ ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஃபார்முலா இது 2,80,000 divided by 1,80,000. Come on, do 2,80,000 by 1,80,000. Come on, do and tell me how much it is. 2,80,000 divided by 1,80,000. How much it is? 1.55 அப்புறம் 2,28,000 divided by 18. 1.5555 வருது. 1.56. அப்புறம் இங்கே வந்து 2 lakhs by 1 lakh. கரெக்டா? 2 lakhs by 1 lakh. So will be how much? 2.00. இது வந்து financial leverage. Okay, then write down operating leverage. Point number 2. Tell me operating leverage formula. You tell me formula operating leverage. Contribution by EBIT. Yes or no? அப்போ contribution எவ்வளோ? Contribution how much first year day? Yeah, 4,80,000 divided by 4,80,000 divided by 2,80,000. இது வந்து இங்கே எவ்வளோடா? இங்கே கான்ட்ரிபியூஷன் 4 lakh divided by 2 lakhs. 4 lakh divided by 2 lakhs. அப்போ இது எவ்வளோ? 48 by 28. Come on, tell me. 1.714. இது 2. ஓகே, 2. புரியுதா? இப்போ
percentage change in EPS. Percentage change it now, இது வந்து percentage change in EPS. இது வந்து காமன் சென்ஸ் அப்ளை பண்ணாலே வந்துடும். எவ்வளோ இருந்தது 7 EPS, இப்போ எவ்வளோ ஆயிருக்குது 50. அப்போ எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்குது 5.6. அப்போது 12.6 minus 7 டிவைடட் பேஸ் இயர் வந்து 7 கரண்ட் இயர் இன்ட்டு 100. அப்போது 5.6 by 7 into 100. புரியுறதப்பா? ஆ 12. ப்ரீவியஸ் இயர், இப்போ கரண்ட் இயரு ப்ரீவியஸ் இயரு. ஓகே சாரி 7 minus 12. சரிப்பா, இது கம்மியாக இருக்குது, டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குது இல்லை? இப்போ பேஸ் இயர் என்ன சொன்னீங்க? 12.6. அப்போ minus 5.6 கரெக்டா? minus 5.6 and இது வந்து எவ்வளோ 12.6 கரெக்ட்? ப்ரீவியஸ் இயர் into 100 எவ்வளோ? how much change? 44.44 நெகட்டிவ், கம்மியாக இருக்குது. does any student have any doubt, my dears? ப்ரீவியஸ் இயர்லேருந்து இந்த வருஷம் இது வந்து 7 minus 12.60. ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயர் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர். current year minus previous year. Okay, 7 minus 12.6 divided by 12.6. okay, so how much? Negative 44.44. does it any student have any doubt? இப்போ இது வந்து நார்மல் காமன் சென்ஸ். லிவரேஜஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு பண்ணலாமே, முடியுமா முடியாதா? எப்படி பாருங்க. இப்போ ரைட் டவுன் combined leverage is equal to alternatively. எக்ஸாமில் இதெல்லாம் வேண்டாம், இந்த சர்க்கஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியுறதுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். எக்ஸாமில் இப்படி சொல்லி கொடுத்து இது எழுதி கொடுத்தா போதும். டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். ஓகே, இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ்லி இது அவ்வளோதானே வந்தது பாருங்க. minus 5.6 divided by 12.4 divided by 12.6 into 100 இதானே வருது. 44.44 தானே வருது. come on tell me. very good. இப்போ alternatively combined leverage of previous year எவ்வளோ? ப்ரீவியஸ் இயர் கண்டுபிடிங்க. எவ்வளோ ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இருந்தது ப்ரீவியஸ் இயர்? இதுதானே ப்ரீவியஸ் இயர். 1.714 into 1.56 கரெக்டா? இல்லைப்பா, இதுதானே 1. இது ப்ரீவியஸ் இயர், ஃபர்ஸ்ட் காலம் ப்ரீவியஸ் இயர் தானே. அப்போ 1.714 இது ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இன்ட்டு ஃபைனான்சியல் லிவரேஜ். ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் 1.714. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் எவ்வளோ? 1.56. 1.714 into 1.56 எவ்வளோ? 2.674. ப்ளீஸ் நோ. ஓகே, நான் கம்பைன்ட் லிவரேஜ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் இது அப்படியே இருக்கட்டும். டோன்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஃபார் கரண்ட் இயர், ஏன்னா இதை வச்சுட்டு தான் பண்ண முடியும். 2.6. அப்போது ப்ரீவியஸ் இயர்லேருந்து ஓகே கரண்ட் இயருக்கு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸாக இருக்குதா டிக்ரீஸா? டிக்ரீஸாக இருக்குது. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? how much percentage decrease? Previous year sales quantity was how much?
இப்போ 1 lakh. அப்போ எவ்வளோ percentage decrease ஆயிருக்குது? Decrease in sales percentage 20,000 by 1 lakh 20 into 100. 16.67 into 2.674 பண்ணுங்க. 16.67 into 2.674 பண்ணுங்க. சேம் அதே வருதா இல்லையா? கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட ஓகே. ஆமாம், இதோ இப்போ what we know, combined leverage or the concept enna, if 1% decrease change happens in sales, 2.67% change will happen in EPS. Yes or no? Now write down implication. Now combined leverage 2.674 means 1% change in sales will 1% change in sales will change EPS by 2.674%. Okay, now write down decrease in sales from previous year to current year in percentage is equal to 20,000 divided by 1,20,000 into 100. Find out 20,000 okay into 100 divided by 1,20,000. How much? 16.67%. Correct? 16.67%. Therefore, decrease in EPS in current year is equal to 2.674 into 16.67. Okay, 16.67 into 2.674, 44.57%. அதே வந்ததா இல்லையா? அது கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ், அதே டெசிமல்ஸில் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக. ஓகே, பட் அப்ராக்சிமேட்லி சேம் தானே? All of you understood or not? All online students. Combined leverage the significance adhe thane. Does any student have any doubt in this? Oh, come on, tell me, my dears. Yeah? Ipo question number 5. Test to all of you. 4 minutes time. Not more than that. Come on, do. Only 4 minutes time. Online students, come on, do. 4 minutes time. Test to all of you. Online students, all of you, come on, attempt. Don't waste time. Degree of operating leverage. Operating leverage. DOL means operating leverage. Degree of operating leverage.
What happened? Coming or should I explain? புக்கில் இருந்து அப்படியே காப்பி பண்ணாதீங்க. It will not help you. You do on your own. புரியலன்னா I'll explain. I'm not saying don't look into the book solution. அது நான் அப்படி சொல்ல வரல. Only thing is no, don't copy. அதான் மெயின் திங். அது your intention should be pure. அது புக்கில் பார்த்துட்டு என்ன ஆகிடும்? Nothing will happen. You are not committing any crime. But not with an intention to copy it as it were without understanding. அப்படி பண்ணக்கூடாது. Oh, what? Okay, will the sale revenue of TM Excellence Limited is rupees 20 per unit of output is 20 lakhs. Appo 20 lakhs by 20 means 1 lakh units and contribution is 10 lakhs. At present level of output, the degree of operating leverage is 2.5. அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 10 lakhs கொடுத்துருக்கா இல்லை, அப்போது இது கான்ட்ரிபியூஷன் பை EBIT இஸ் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ். Okay, now operating leverage. The company does not have any preference shares. The number of equity shares are 1 lakh. Applicable corporate income tax 50% and the rate of interest on debentures is 16%. Calculate the EPS, sales revenue of rupees 20 lakhs, and amount of debt capital of the company. If 25% decline in sales will wipe out the EPS. Okay, இப்போ calculate, இப்போ write down. He is asking calculate the EPS. EPSனா இந்த மாதிரி வேணும் நம்மளுக்கு, இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் வேணும். இதோ நம்ம பண்ணிட்டோம்ல. இப்போ இது வேணும்னா கான்ட்ரிபியூஷன், ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட், EBIT, இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே எல்லாம் வேணும். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ ரைட் டவுன் கொஸ்டின் நம்பர் 5. Question number 5. Calculation of EPS. Calculation of EPS. Sales value 1 lakh units into 20 lakhs less variable cost. Now ஏன்னா variable cost 10 lakhs, contribution 10 lakhs சொல்றோம், அப்போ variable cost 10 lakhs ஆயிடும். And this 10 lakhs is, he himself is telling no, contribution is 10 lakhs. அப்போ variable cost is 10 lakhs. Does any student have any doubt? இதுவரை ஏதாவது டவுட்டா? அப்போ இதுலேருந்து என்ன நம்ம மைனஸ் பண்ணணும்? வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். இப்போது இங்கே ஒர்க்கிங் நோட் 1 எழுதுங்க. ஏன்னா அவன் வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணால் தானே EBIT வரும். ஓகே, இப்போது EBIT ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எவ்வளோ எப்படி தெரியும்? now we know. now write on working note, ஒரு 5 லைன் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு write on working note number 1. Operating leverage is equal to contribution by EBIT. Okay, contribution by EBIT, the formula. இப்போ operating leverage again இப்படி எழுதுறோம், contribution by contribution minus fixed cost. ஏன்னா EBIT is nothing but contribution minus fixed cost. Yes or no? Contribution minus fixed cost. Okay, operating leverage how much he has given? 2.5 is equal to contribution how much? Yeah, 10 lakhs minus divided by 10 lakhs minus fixed cost. Yes or no? Now find out for fixed cost. Have you found out, my dears? 25 lakhs minus 2.50 lakhs. 2.50 fixed cost is equal to 10 lakhs. Correct?
Did I do correctly, my dears? So 25 lakhs minus 10 lakhs is equal to 2.5 fixed cost. That implies fixed cost is equal to 15 lakhs divided by 2.5 rupees 6 lakhs. Yeah, this will be your fixed cost. Does any student have any doubt up to here? Okay, now go back and write down here. Less fixed cost, how much we got? 6 lakhs, no? Now EBIT will be 4 lakh. EBIT will be 4 lakhs. Less interest. Working note number 2. Now the point is for interest. Now after subtracting interest only, we will get EBT. Yes or no? EBT, some amount will come. From that we will subtract tax at the rate of, what is the tax percentage he has given? 50%. Okay, then that here will tax, then you will get EAT. And whatever EAT comes, we will divide that by number of shares. Number of shares are how many? How do you know? The company does not preferential, the number of equity shares are 1 lakh. So EAT varum illaya. Okay, number of shares, equity shares 1 lakh. Okay, EPS, EAT divided by number of equity shares. Understood? Now come on, can you, now how to find out EAT? Look at the EAT, how to find out. Now he has given applicable, the present degree of operating, the company does not have any preference shares, applicable to corporate income tax rate, calculate the EPS and the amount of debt of the if okay, something indication he has given, my dear, for finding out the combined leverage. You know how he is telling, calculate the EPS and amount of debt, capital structure of the company, if 25% decline in sales will wipe out the EPS. The main sentence of the question. What does it mean? Now we know combined leverage definition in percentage change in EPS divided by percentage change in sales. He is telling, no. Now write down. Working note number 2. எழுதுனீங்களா? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த working note இப்போ. Working note number 2. Combined leverage, the definition in percentage change in EPS divided by percentage change in sales. Yes or no? Percentage change in sales. He is telling, suppose say sales, suppose say 25% decrease happens, EPS வந்து 0 ஆயிடும். புரியுதா? சப்போஸ் இங்க பாருங்க, கிளீனா சொல்றான். Yeah, okay. He's telling if 25% decline in sales, okay, அப்போ 20% in sales, okay, minus ஆயிட்டா, இங்க வந்து 100% change in EPS, minus 100% change in EPS. EPS wipe out means what? EPS will become 0. அப்போ 100% கம்மி ஆயிடும். Yes or no? So in the minus symbol cut. So now 25%. அப்போ 100 by 25 எவ்வளோ? combined leverage வந்து 4. எப்படி வந்தது பாருங்க combined leverage. இது வரைக்கும் நம்ம combined leverage எப்படி? Always operating leverage into financial leverage. திடீர்னு இப்போ இது யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம combined leverage கொண்டு வந்திருக்கோம். Yes or no? இப்போ நம்மளுக்கு combined leverage தெரியும். Operating leverage how much already we found? Sorry, he has already given 2.5. Combined leverage divided by operating leverage பண்ணாலே financial leverage வருமா வராதா? வரும் இல்லையா? அப்போ write down, continue. இது ரொம்ப interesting sum. Combined leverage is equal to
operating leverage into financial leverage. All of you agree? Combined leverage வந்து 4, operating leverage வந்து 2.5. அப்போ financial leverage எவ்வளோ? That implies financial leverage is equal to 4 divided by 2.50. எவ்வளோப்பா? 1.60. 1.60. ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்மளுக்கு மெயினாக இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் தேவை. இதெல்லாம் நம்ம சுற்றி 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 போயிட்டு கொண்டு வரோம். சார் எதுக்கு சார் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க? நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் சார். அது ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 2 கொடுத்துட்ருக்கீங்க. ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 2 நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டு வர மாட்டேங்க. சம்திங் எல்ஸ் ஆல் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட். இப்போ வரும். ஏன்னா ஃபைனான்சியல் லிவரேஜ் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன ஃபார்முலா? இபிஐடி பை இபிடி. எஸ் ஆர் நோ? இப்போ பாருங்க, ஃபைனான்சியல் லிவரேஜ் திருப்பி இப்படி எழுதலாமே. இபிஐடி by EBIT minus interest. இப்படி எழுதலாமா இல்லையா? சொல்லுங்க. இப்போ ஃபைனான்சியல் லிவரேஜ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்தது? 1.60. EBIT நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது? EBIT how much we got? 4 lakhs minus divided by 4 lakhs divided by 4 lakhs minus interest. Minus interest. Yeah, come on now, get the answer. Get the answer. Okay, இப்போ இது வந்து மேலே போயிட்டு 4 lakhs minus interest is equal to 4 lakhs divided by 1.60. Okay, 4 lakhs minus interest is equal to 4 lakhs divided by 1.60. Wait. Okay. 4 lakhs minus interest is equal to 2,50,000. Correct, Ada? Appo interest is equal to 4 lakhs minus 2,50,000. 1,50,000. சால்வ் பண்ணால் 1,50,000. அவ்வளோதான் வந்துச்சு. அவ்வளோதான். இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். வேறு வழி இல்லை. ஓகே, 1,50,000 போங்க அங்கே எழுதுங்க. ஓகே, மைனஸ் 1,50,000. அப்போது இது இபிடி 2,50,000. ஓகே, டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் 50யா? டேக்ஸ் வந்து 50%. நான் 1,25,000 ஆகிடும் மைனஸ். அப்போது earning after tax 1,25,000. Okay, 1,25,000. Number of equity shares 1 lakh. EPS is equal to earning after tax 1,25,000. 1,25,000 divided by 1 lakh. Yes or no? For rupees 1.25. Rupees 1.25. Tell me, all of you understood or not? Calculate the EPS. அப்போ EPS கொண்டு வந்துட்டோம் 1.25. Does any student have any doubt, my dears, in this? Can I move on? Okay, இப்போ all of you do 10th sum test to all of you. Test to all of you, 10th.
தெரியுதா? You can see, yeah? Okay, do. Test to all of you. 10th one. You are understanding? Konchu. You knew before? Okay, come on. Do know whatever it is. And please watch the previous video. Then you will understand thoroughly. Okay, come on. Come on, do fast.
Finished? Over. Okay, I'll explain. At least first one you should have gotten already. Easy, no? Huh? Financial leverage, did you find out or not? I'm asking you people only. Financial leverage, how much you got? 1.25. Okay, we'll start with that. Question number 10. 1. Financial leverage is equal to combined leverage divided by operating leverage. Now, how much combined leverage he has given? 2.5 divided by 2. 1.25. This is the point number 1. Then he is asking to find out PV ratio, earning per share. Definitely will do. Now, PV ratio is what? Contribution. Yeah. Now, fixed cost also he has given. No. Contribution. No. PV ratio is equal to contribution by sales into 100. Now, how to find out contribution? Sales he has given. Okay. From that, variable cost we have to subtract. Okay. Now, fixed cost he has given. No. 3,40,000 rupees. Yeah. Operating leverage is equal to contribution, because C means contribution, remember. Okay. Contribution by EBIT. What is EBIT? Contribution minus fixed cost. Yeah. Operating leverage, how much we have? 2. And contribution is how much? That's what we have to find out by contribution minus fixed cost he has given. How much fixed cost he has given? 3,40,000. Come on. Now, 2 contribution minus 6,80,000 is equal to contribution. Yes or no? That means contribution is equal to 6,80,000. Sales value, how much he has given? 50 lakhs. Yes or no? Therefore, PV ratio is equal to contribution by sales into 100, 6,80,000 divided by 50 lakhs, correct? Into 100 into 100. How much amount? How much?
13.40 percentage. Correcta? 13.4 or 6 ah? 6. 6. 13.6 percentage. Okay. Now this is our what? PV ratio we found out. Now he is asking in point number 2 EPS. Okay. EPS. Point. Okay. Calculation of EPS. EPS na full profit statement வேணும். Yes or no? இப்போ write down sales value எவ்வளோ contribution direct எழுதுங்கடா. Contribution, how much contribution? Sales minus variable cost எல்லாம் எதுக்கு 6,80,000 less fixed cost. Fixed cost how much? 3,40,000. அப்போ EBIT எவ்வளோ? EBIT minus interest. Now interest has he given? Yes. How much interest? Tell me, my dears. 30,25,000 into 8%. Okay. 30 lakh. One second. How much it is? That is 2 lakh. Debentures 30,25,000 into 8%. 30,25,000 into 8%. 2,40,000. Correct? 42,000. So will come how much? 98,000. Now this is our what? EBT. Less tax 30%. சொல்லுங்க. 29,400. Subtract 00678. Correct? 68,600. Correct? This is our what? EAT. Okay. Number of shares. சொல்லுங்க. Number of shares are how many? 34 lakhs divided by 10. 3,40,000. Okay. 3,40,000. Now EPS 68,600 divided by 3,40,000. 0.202. Wait. இது பண்ணிட்டீங்களா இல்ல? EPS rupees 0.202. இப்போ இது பண்ணிட்டோம், இது பண்ணிட்டோம், இதுவும் பண்ணிட்டோம். இது வந்து 0.202 வந்துச்சு. வெயிட். இப்போ இது போவாது. Okay, don't go. I want to little more analyze. You know why? For a moment I thought to write 2,42,000 interest. Why to write this? I was so hesitant. You remember last class we had a situation where debentures கொடுத்தாங்க, ஆனா interest amount வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு மேல வந்துருது. புரியலையா உங்களுக்கு? One sum we did the previous class where இங்கேயா வேற பேட்ச்லையா நான் மறந்துட்டேன். ஓகே. now இப்போ ஃபினான்சியல் லிவரேஜ் எவ்வளோ? 1. சூப்பர் டானி. 2.5 1.25 அது நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்குமே 1.25. இப்போ ஒரு வாட்டி பார்க்கலாமா வெதர் இட் இஸ் கமிங் கரெக்ட்லி ஆர் நாட்? இப்போ EBIT by EBT பண்ணுங்க. அப்போ எப்படி? அப்போ நம்ம பண்றது தப்பு தானே?
You understood the situation now. What am I trying to say? You understood the situation. Ipo he has given us EBH 3,40,000 by 98,000. How much we are getting? ஆனா இங்க எப்படி பண்ணா எவ்வளவு வருது? 2.5 by 2. Okay, 1.25 combined leverage. Sorry, financial leverage. Sorry, 1.2 எடுத்தா how much it is interest? Suppose say according 1.25. Okay, 2.5 by 2 is 1.25. Okay, financial leverage is equal to EBIT minus divided by EBIT minus interest. Okay, financial leverage how much? 1.25. EBIT how much we found out? 3,40,000 divided by 3,40,000 minus how much? இல்லைம்மா இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே கொண்டு வரலாம் இருங்க. Now that 2,42,000 anyhow we have found out based on this one. Okay, I want to find out here. Now come on, tell me how much it is. 1.25 into 3,40,000. How much amount? 3,40,000 into 1.25. 4,25,000 minus 1.25 interest is equal to 3,40,000. Correct? Now tell me. 4,25,000 minus 3,40,000 is equal to 1.25 interest. So 85,000. Correct or not? 1.25 interest. Appo interest is equal to 85,000 divided by 1.25. எவ்வளவு வருது? 80 divided by 1.25. Correctly 68,000 coming. கொஸ்டின் தான் தப்பு. அப்போ டிபென்ச்சர்ஸ் இது 8% இங்கே இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இது தப்பு. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே எவ்வளோ வரணும்? கண்டிப்பாகவே 68,000 தான் வரணும். No, don't change it. We have done exactly according to the question he has given. எங்கேயும் அப்படி தான் சொல்யூஷன் அப்படி நீங்கள் புக்கில் பாருங்கள். வாட் எவர் he has given in the book அது அப்படியே நம்மளுக்கு வந்துச்சு. ஆனால் தப்பு தானே, mistake தானே he has done. See, numbers has to come properly. No, வரலன்னா அது அர்த்தம் என்ன? Understood or not? அப்போ that's why I was wondering. அதனால தான் அப்போ எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் நான் ஒரு 10-12 செகண்ட் நான் யோசினேன். பட் ஸ்டில் we have to finish அதுக்கப்புறம் சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு நான் எழுதிட்டு we found out the book answer. Then when we analyzed, it is coming something different. இது எழுதுங்க நீங்கள் முதல்ல. come on, and அங்கே ஒரு நோட் எழுதலாம். answer seems to be question seems to be inconsistent சொல்லிட்டு ஒரு பென்சில் எழுதுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் we do not know. Now I will go more deeper. I will dig more deeper. Let me also see. Okay, suppose I might have missed something. That definitely I will look into it. முதல்ல இங்க இது எழுதுங்க முதல்ல. If anything is there, definitely next class I will tell you. But I don't think we have done anything wrong. ஆமா மாறிடும். அப்போ இது இபிஎஸ்ஸும் மாறிடும் கம்ப்ளீட்டா. அதுதான். ஆனால் தப்பு ஆன்சரு.
அப்படி கரெக்டாக வரும். That's what I'm telling. 0.202 is wrong answer. I'm telling you, no. 68,000 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஆனால் இபிஎஸ் புக் ஆன்சர் வராது. கொஸ்டின் தான் மிஸ்டேக். நான் சொல்லிட்டா இப்படி எவ்வளோ டிபென்ச்சர்ஸ் கொடுக்கணும் ஆக்சுவலி 68 ரைட் டவுன் 68,000 டிவைடட் பை இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அந்த டிபென்ச்சர்ஸு. டிபென்ச்சர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 8. இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்தது 68,000 தானே. 68,000 டிவைடட் பை 8% பண்ணுங்க. 8,50,000 டிபென்ச்சர்ஸ் தான் இருக்கணும் கொஸ்டினில். மிஸ்டேக்காக எவ்வளோ கொடுத்துட்ருக்காங்க they have given 30.25 lakhs. கொடுத்துருப்பாங்க அப்படியே சொல்ல. நான் unnecessarily we are wasting our time. போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை. unnecessarily why should we waste our time? நம்மளுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை. we should not waste our time. அதுதான் மெயின். எஸ் 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 லாஸ்ட் கிளாஸ் இல்லை. Marwan, you understood that this one? What mistake is there? Okay, very good. Okay, all of you wrote it, my dear. Now, can I move on? Hey, இது எழுதுறீங்களா? இன்ட்ரெஸ்ட் எழுதிட்டீங்களா? ஒரு நோட் எழுதுக்கோங்க, ஒரு பென்சிலில் எழுதுக்கோங்க. மீன்ஸ் ஓகே, இட் சீம்ஸ் த கொஸ்டின் இஸ் டேய் என்னடா நீங்கள் 2 பேர் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் ஓகே, இட் சீம்ஸ் த கொஸ்டின் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் ரிகார்ட் டு debentures value. With regard to debentures value, as interest amount is coming rupees 68,000 as above. அவ்வளோதான் போதும். Now we'll go forward. இங்க பாருங்க, if the company belongs to an industry whose assets turnover is 1.5, does it have a high or low assets turnover ratio? Assets turnover ratio formula enna? Sales by total assets. Ana, has he given total assets? No. But we have a total liabilities is equal to total assets. இங்கே total liabilities எப்படி வரும்? Simple. Equity share capital plus debentures இந்த ரெண்டு சேர்த்தா okay, and current liabilities எதுவுமே சொல்லல. அப்போ we will assume that there are no current liabilities. Okay, so these two if you add, that is 34 lakhs and 30,25,000, so 64,25,000 rupees is your total liabilities. Then total liabilities is total assets. Okay, and sales value 50 lakhs. Come on, all of you write down point number 3. Point number 3, assets turnover ratio of, what is the name of the company? Of the company is equal to sales divided by total assets. இங்கே ஒரு total assets is equal to total liabilities is equal to share capital plus debentures is equal to share capital வந்து 34 lakhs, debentures வந்து 30,25,000. 34 lakhs plus 30.25 lakhs. 30.25 lakhs is equal to 64.25 lakhs. இது வந்து total assets. Okay, now sales value, how much? 50 lakhs divided by, okay, total assets is how much? 64.25 lakhs.
So how much you are getting? 0.78. Appo in the company the sales total assets turnover ratio how much? 0.78 in the company de ippokondu ana industry de 1.5. Okay, so that means in the company the performance romba kammi as compared to the industry as a whole. So write down 0.78 is lesser than 1.50, means this company's assets turnover is lesser than industry turnover. Clear? Okay. Appuram he's asking at what level of sales the earning before tax of the company will become 0. இன்னும் பெரிய விஷயம், நம்மளுக்கு கம்பைன்ட் லிவரேஜ் தெரியும் இல்லை 2.5. அப்போது சேல்ஸ் வந்து 40% கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா this one EPS will become 0. சார் எப்படி சார் 40%? 100 divided by 2.5 பண்ணுங்க. 40 வந்துச்சா? 40%. See, what did I say? Combined leverage is what? Combined leverage indicates that 1% change in sales will change EPS by 2.5%. Did I say that or not? Now in point number 4, what he wants, what level of sales the earning before tax of the EPS or EBT, same meaning only. I told you EBT, EPS meaning EBT of the company will become 0. EBT to become 0, okay, then sales should decrease by 40%. How? Okay, we know that. Write down. Point number 4. Combined leverage is equal to percentage change in EBT or EPS divided by percentage change in sales. Understood? Yeah? That implies combined leverage. How much combined leverage he has given? 2.5 combined leverage. அப்போ percentage change in EBT அவனுக்கு வந்து 100 வேணுமா? 100 கம்மி ஆயிடணும். EBT completely wipe out ஆயிடணும், minus. அப்போ sales also should decrease by minus percentage change in sales. எவ்வளோப்பா? Okay, so minus cancel. Change in sales, percentage change in sales is equal to 100 by 2.5, 40%. 100% by 2.5, 40%. Decrease. Change means here what? Okay, change means what? Decrease. Therefore, sales should decrease by 40% to make EBT 0. Therefore, that means sales is equal to sales to make bracket on to make EBT 0 is equal to இப்போ sales value எவ்வளோ? 50 lakhs. 50 lakhs minus 40% rupees
50 lakhs minus 20 lakhs minus 20 lakhs rupees 30 lakhs. Okay. புக்கில் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க, அது வேண்டாம். அது காஸ்டிங்கில் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதே மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு. அந்த மெத்தட் வேண்டாம். அது காஸ்டிங்கில் அப்படி அந்த மாதிரி ஆன்சர் தரணும். எஃப்எம்மில் இப்போ இந்த மாதிரி ஆன்சர். அங்கே வந்து புக்கில் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி சொல்லிட்டு காஸ்டிங் மெத்தட் போட்டிருக்காங்க, டார்கெட் ப்ராஃபிட் மெத்தட். அது வேண்டாம். எஃப்எம்மில் எஃப்எம் ஆன்சர் கொடுங்க. அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆன்சர் காஸ்டிங் மெத்தட் ஆகிடும். No, don't give a costing answer. புரியுதா? ஓகே. நான் மற்ற சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்க. ஈஸி தான். அதே பிரின்சிபல்ஸில் போயிட்டே இருக்கும். இஃப் ஏதாவது புரியலன்னா ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேர் வித் யூ. கிளாஸுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா உட்காருவேன் உங்கள் கூட. என்ன ப்ராப்ளம் இப்போது? சப்போஸ் ஏதாவது டவுட் இருக்குதா, நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க, சார் இது புரியல சார் கொஞ்சம். அப்போ எவ்வளோ டைம்? 2-3 minutes இட் வில் டேக் ஃபார் மீ டு எக்ஸ்பிளைன் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். ஓகேவா? ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் கான்செப்ட் வந்துச்சு. இது வரைக்கும் எத்தனை சாப்டர் நம்ம பண்ணியிருக்கோம்? 2 தானே. கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங், லிவரேஜஸ். எது சம் நம்ம பண்ணலையோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் வந்தால் எனக்கு கேளுங்க. தட் இஸ் நம்பர் 1. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இப்போது அடுத்த செஷன், இப்போது வில் ஹாவ் எ பிரேக் ஃபார் 5-7 minutes. வில் கம் பேக் அண்ட் வி வில் ஹாவ் வாட்? கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். Okay, we'll start with that. Thank you so much, my dears. We'll come back, we'll meet again. Thank you. Online students, come back after 5-7 minutes.
Give the heading capital structure theory. இது யூடியூப் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் கோயிங் ஆன் நோ? அது யாராச்சும் பார்த்துட்டு கமெண்ட் ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா பார்க்கலாமா? அது எப்படி? இங்கே தானே லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில். ஆ இல்லை இங்கேயா? இங்கே வருமா? ஓ சாட்டில். ம் உட்காரு. ஸோ give the heading capital structure theories. Okay, as I told you my dears, the topic names sound very big. First class and I told you about it. Yeah, the topic names no sound very big. அது மாதிரி இருக்கும். ஆனால் உள்ளக போனால் காமன் சென்ஸ் only. லாஜிக், காமன் சென்ஸ், ரேஷ்னல் மீன்ஸ் சிஸ்டம் மீன்ஸ் ஆமாடா அவ்வளோதானே. இதுதானே வேற என்ன இருக்கும்? கைண்ட் ஆஃப் if you have that logical sense, no common sense, அது அப்படியே இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பெரிய the point is we have to go beyond the name of the topic. அந்த நேமுக்கு அப்படியே சைடை வைங்க, உள்ளுக்கு போங்க, படிங்க. You apply your brains, you apply your common sense, logic sense and systematically go. அவ்வளோதான், அது அப்படியே புரிஞ்சிடும். only focused mind is needed. Okay, you remember all this, you know, till CA ஃபைனல் கிடையாது. Even beyond when you go to corporate sectors, keep your brain intact. Logically with means logically and common sense apply பண்ணிட்டே போகலாம், எல்லாம் புரிஞ்சிடும். Okay, even this also, the name of the subject seen capital structure theories ஏதோ மாதிரி இருக்கும். சில பசங்களுக்கு பேரை பார்த்தாலே they will get scared. எதுவுமே கிடையாது. Once we get into it systematically, when we explore, the things will become smooth and easy for us. Now listen carefully. நீங்க சொல்லுங்க, ஒரு கம்பெனியில் how a company runs, with what money? Public money. Yes or no? If a company runs only with public money, we will take a public limited company. Companies are of two types, yeah. Public limited company. Now it runs with public money. Public money comes in how many ways? Basically super shares. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. அங்கே நிறுத்துங்க போதும். ஷேர்ஸு, டிபென்ச்சர்ஸ், கரெக்டா? ஷேர்ஸ்க்கு ஈக்விட்டி சொல்லுவாங்க, டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு டெட் சொல்லுவாங்க. ஈக்விட்டி ப்ளஸ் டெட் இஸ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு, கரெக்ட் தானே? ஈக்விட்டி ப்ளஸ் டெட் இஸ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னா ரெண்டுமே சேர்த்து கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. அப்போ ஒரு கம்பெனியில் கேபிட்டல் வந்து கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் லைபிலிட்டி சைடு, லைபிலிட்டி பக்கம், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸு, அதுக்கு கீழே வந்து நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், ரெண்டு சேர்த்து கேபிட்டல் தானே. அதுதானே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். அது வந்து நம்ம பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணுறோம், அசெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம். அசெட் பக்கம் அசெட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருது? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் மணி, நோ லைபிலிட்டி இந்த இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு we are converting that into assets. அப்போ தானே பேலன்ஸ் ஷீட் ரெண்டு பக்கம் டோட்டல் வரும், கரெக்டா? இப்போது இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், அதான் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மீன்ஸ் டிபென்ச்சர்ஸ், பேங்க் லோன்ஸ், பப்ளிக் டெபாசிட், இதை மீன்ஸ் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம் இல்லையா? ஓகே, அது வந்து டெட் சொல்லுவாங்க, லாங் டேர்ம் டெட்ஸ். இந்த ரெண்டு சேர்த்து we are investing in all the assets including current assets. கொஞ்சம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் சப்ளை வரும் வெளியிலேருந்து, அது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். ஓகே, தட் மீன்ஸ்
basically capital means ரெண்டுமே சேர்த்து shareholders funds plus non-current liabilities as far as this chapter is concerned. ஓகேவா? what do you mean by capital structure? அந்த தியரி வேர்டு விடுங்க. capital structure என்ன? capital structure means the combination of equity and debt. The combination of equity and debt. சில கம்பெனிஸ் இருக்குது ரொம்ப ரேர், அவங்க வந்து டெட்டே எடுக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் தேர் பாலிசி. இந்த தலைவலியை நம்மளுக்கு வேண்டாம். we will do business only with shareholders funds. சார் புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது சார், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கேட்கலாமே காசு கொடுக்கறதுக்கு, புது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தருவாங்க சார், அவங்க இல்லை சொல்கிறாங்க, அப்போ வேண்டாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்மளுக்கு வேண்டாம். சார் அப்படி சொல்லாதீங்க சார், வில் டேக் அப் தட் ப்ராஜெக்ட், நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் சார், லோன் எடுத்துகிட்டு பண்ணலாம். சார் அந்த லோன் வந்து நம்மளுக்கு 10% என்று வட்டி கொடுக்குறாங்க, வி வில் டேக் அப் த ப்ராஜெக்ட் 2 years ப்ராஜெக்ட் சார், 50 லட்சம், இஃப் யூ டூ 50 lakhsனோ அது வந்து டபுள் பண்ணிக்கலாம் 2 yearsல. ஓகே, அது 1 கோடி ஆகிடும். அப்போது 2 years வந்து ஓகே 2 years வி வில் டேக் அப் த 50 lakhs, 10% வட்டி கேட்குறாங்க, 5 lakhs 10 lakhs, 50 lakhs லோனு, 10 lakhs வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அப்போ நம்மளுக்கு 2 கோடி ஆகிடும் இல்லையா? சாரி, வித்தின் 1 year டபுள் ஆகிடும் இல்லையா? வித்தின் 2 years 50 lakhs இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 1 கோடி கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ 1 கோடியிலேருந்து 60 lakhs அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். சார் 40 லட்சம் சார், அப்படியே நம்ம கைக்கு வந்துடும். ஆனாலும் these people are not listening. So that means that company is called as unlevered company. Unlevered means what? டெட்டே வேண்டாம். புரியுதா? you are understanding? See, okay, relaxed அங்கே உட்காருங்க, keep listening like a story. I also talk like that only, story மாதிரி I will keep listening. ஓகே, ரிலாக்ஸ். எதுவுமே ரன்னிங் நோட்டு இது அது எதுவுமே பண்ணாதீங்க. நோட்ஸ் எல்லாம் எதுக்குப்பா? உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வாட் எவர் ஐம் டெல்லிங் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அப்படியே இருக்குது, அதுவே படிச்சுக்கலாமே. ஓகே, ஸோ லிசன் நோ. ஓகே, சிட் டவுன், ரிலாக்ஸ் அண்ட் கீப் லிசனிங் லைக் எ ஸ்டோரி. நோ the company which I have taken in the example, they are adamant, they are not listening. அந்த தலைவலியே வேண்டாம், அந்த புது ப்ராஜெக்ட் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். ஓகே, நான் சார் நல்ல ப்ராஜெக்ட் சார், சரி ஒரு வாட்டி பார்க்கலாமே, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு திருப்பி கேட்கலாம், டேய் இந்த புது ப்ராஜெக்ட் வருது, காசு தருவீங்களாடா? இல்லைனா புது ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம், வில் டேக் அப் த ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ஸ்டார்ட். சார் கஷ்டம் சார், ஷேர் கேபிட்டல் திருப்பி ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு, பப்ளிக் ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட், அப்போ வேண்டாம் அந்த ப்ராஜெக்ட். ஆனால் சில கம்பெனிஸ் இப்படி கிடையாது, தே கோ ஃபார் தட் எக்ஸ்ட்ரா ரிஸ்க், ஃபைனான்சியல் ரிஸ்க். இப்போ லிவரேஜ் சாப்டரில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? வாட் இஸ் தட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபைனான்சியல் ரிஸ்க்? தே டேக் வாட்? லோன். ஓகே, ஏன்னா இப்போது நீங்கள் கேட்பீங்க, சார் ஏன் சார் இன்னொரு கம்பெனி இப்படி லோன் எடுக்கிறாங்க? ஏன்னா இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து டு இன்வெஸ்ட், தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வில் பி மோர் ஃப்ரம் த கம்பெனி. அவங்களது காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி வில் ஆல்வேஸ் பி மோர் தென் காஸ்ட் ஆஃப் டெட். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அவங்க எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது, கேஷ் கொடுக்கும்போது அவங்க ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுருப்பாங்க, எங்களுக்கு 15% வேணும், 20%. காஸ்ட் ஆஃப் டெட் வந்து 10% இருக்கும், ஆனால் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி 15, 17 அப்படி இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை சம்டைம்ஸ் சம் கம்பெனிஸ் ஆர் reluctant to raise more equity capital. எதுக்குடா, லோன் எடுத்துகிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிடலாம், then once the project is over we'll repay the loan, we'll pay along with interest, மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆகிடும் இல்லையா? Now when a company does like that, goes for this kind of capital structure, that company is called as a levered company. Levered, L-E-V-E-R-E-D. They are using the leverage of finance, debt. All of you are understanding. Unlevered company means what? Their capital structure consists of only shareholders funds. Levered company means what? Their capital structure consists of equity as well as debt. ரெண்டுமே இருக்கும். No, understood so far whatever I have told? Okay, so இப்போ
as now இப்போ என்னன்னா தெரியுமா, now in the company ரெண்டாவது company which is taking extra risk, finance risk to take loan, initially ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா சார் 50 லட்சம் ஒரு கோடி ஆகிடும் 2 இயர்ஸில் அது ரீபே பண்ணிக்கலாம். அப்படியாடா? ஆமாம் ஆமாம் சார். ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக பண்ணுவாங்க வித் ஃபுல் ஆஃப் என்தூசியாசம், எனர்ஜி அண்ட் ஆல். they will take the loan and do, and they repaid. Then ambition increases. Yes or no? சார் இன்னும் 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்தது, 2 லோனில் எடுத்துக்கலாமா இங்கே? then again they have taken up 2, then they have done it successfully. ஆனால் கொஞ்சம் ரிஸ்க் வந்துச்சு ரெண்டாவது ப்ராஜெக்டில். தென் திருப்பி பேஷன், ஓகே, ஆம்பிஷன் வித் கிரீடு. சார் 7 ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது. now again they have taken larger loan. Understanding or not? As the loan size increases, then lot of things come into the play. நிறைய இடத்துல நீங்கள் லோன் எடுத்திருக்கீங்க. ஒரு லோன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கும், அவங்க கண்டிஷன்ஸ் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும், லோன் ரீபேமெண்ட் இருக்கணும். இப்போ நிறைய நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க. lot of people you have to manage. Now lot of things come into the game. அப்போதா the game becomes more complicated and more intense, more thrilling. You have to manage many things at a time. Then finance risk increases, but profits also increase to that extent. No, ஏன்னா you would have done your capital budgeting, okay? So based on that returns varum, and risk also keep increasing. Understood? So this is called levered company. So levered company has got its own finance risk. Unlevered company finance risk kadiyadu. The reason because they have not taken any finance. No, whatever shareholders funds they have invested money, with that they are doing business. Understanding or not? Levered company, unlevered company, புரிஞ்சு போச்சா? Okay. இப்போ இந்த சாப்டர்ல மெயின் டிபேட், திஸ் சாப்டர் இஸ் ஆஃப் டிபேட்டிங் சாப்டர், argumentative chapter. This is capital structure theory. ஒரு 4 தியரிஸ் இருக்கு. இந்த 4 தியரிஸ் வந்து they are fighting amongst themselves. They are fighting among themselves. நான் சொல்றது தான் கரெக்டு, நான் சொல்றது தான் கரெக்ட் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்க? The one section of school they are telling one theory சொல்றாங்க என்னன்னா, suppose say there are 2 companies, X company, Y company. Both the companies are at the same level of operations. What do you mean by at the same level of operations? Means both companies scale வந்து same size, sales, that is turnover, then all the aspects same level. That means what? Even EBIT also, EBIT means operating profit of company X, company Y, same amount. Okay, ஆனா company X வந்து levered, company Y வந்து unlevered. புரியுதா? One school of thought they are telling, okay, that in the levered company value வந்து more than unlevered company. புரியுதா? அவங்க என்ன சொல்றாங்க? overall value of the company will be more than the levered company because of they have taken that finance. And I told you a few minutes back, கேட்டா என்ன சொல்றாங்க? ஏன்னா cost of debt is less than cost of equity. அது வச்சுட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, value of levered company, overall value of the company. Okay, suppose இன்னைக்கு today if you sell the company, this company will fetch more value than the levered company. Understanding? This is one school of thought, one section, and that section is called as net income approach method, NI. Understanding? Now we will shift to another school of thought. அவங்க என்ன correctly diametrically opposite சொல்றாங்க. அப்படி எதுவுமே கிடையாது, nothing like that.
Okay, it all depends on the performance, operations, பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணுறாங்களோ அது மேலே டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ரெண்டு கம்பெனிஸ் வேல்யூ. நாட் இந்த வெறும் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா எப்படி வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிடும்? அப்படி எதுவுமே ஆகாது, அது அப்படியே இருக்கும். Who is telling? There is a method called NOI. First method என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து NI. NI means what? Net Income Approach Method. Second என்னது? NOI, Net Operating Income Approach Method. அந்த பேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, they are telling that no, value of both the companies will be same if both the companies EBIT is same. It's not going to change. And the funniest part is both the methods are proving themselves mathematically. That is more interesting. Both the companies proving themselves by giving mathematical equations. That's what we are going to learn. Understanding? மொத்தம் 4 மெத்தட்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ there is a another method called approach called MM approach. Modigliani Miller. I think they both are German based economists or something. Okay, I'm talking about 1950s. They have come in support of NOI 1958 la. They said correct, NOI enna solrangalo aduve correct. All of you are understanding what NOI is telling? If the two companies are having the same kind of business and generating same level of EBIT is nothing but operating profit, then value of both the companies will be same. It's not going to change. சொல்லிட்டு they are giving a more further mathematical proof itself. That means they are giving supportive mathematical tools to support NOI. NOI சொல்லிட்டு விட்டுட்டான். சொல்லிட்டு to some extent it proved and left it there. இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து மோடிஜிலியானி மில்லர் அதுக்குள்ளே போயிட்டு மேத்தமெட்டிக்கலி புது ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்வென்ஷன் பண்ணிட்டு தோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, ரெண்டு கம்பெனிஸ் ஹேவிங் சேம் EBIT வித் த சேம் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சேம் லெவல் ஆஃப் EBITனா ரெண்டு வேல்யூ கம்பெனி வேல்யூஸ் டோட்டல் வேல்யூஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி சேம் சொன்னாங்க இல்லையா, அது நாங்கள் இப்போ ப்ரூவ் பண்ணுறோம் பாருங்க சொல்லிட்டு தே ஹவ் கிவன் எ ஸ்ட்ரக்சர்டு மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு காமிக்கிறாங்க. அது எப்படி ரெண்டு கம்பெனிஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் வருமோ. புரியுதா? அது அந்த கதை வந்து அப்படியே ஒரு 5 வருஷம் போயிடுச்சு. In which year they both came into the picture? I said 1958. 5 வருஷம் நிறைய டிபேட் அப்படியே. ஓகே, டிபேட் வாஸ் கோயிங் ஆன். They were intensely criticized for one thing. Now the point is, in NOI approach and Modigliani Miller approach, they are strictly telling that tax should not be taken into consideration. கால்குலேஷன் பண்ணும்போது டேக்ஸ் நீங்கள் கொண்டு வராதிங்க, அப்போது எங்கள் தியரி வந்து டிஸ்ரப்ட் ஆகிடும். தென் 1963 they were severely criticized. சார் அது எப்படி சார், நீங்கள் டேக்ஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி ஆஃப் அவர் லைஃப் சார், அதை எடுக்காமல் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க? தென் they took the tax into the equation. Who? Modigliani Miller. Then they are saying அப்போது டேக்ஸ் எடுத்தா அப்போது லிவர்டு கம்பெனி வேல்யூ ஜாஸ்தி தான் சொல்கிறோம். தென் இமிடியட்லி ஸ்டார்டட் லாஃபிங். அப்போது நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் மொத்தமாகவே உல்ட்டா நீங்கள் ஒரு யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் யுவர் கிரவுண்ட். தென் யூ செட் தட் போத் கம்பெனிஸ் ஆர் சேம். உடனே டேக்ஸ் கான்செப்ட் கொண்டு வந்த உடனே தென் இமிடியட்லி யூ ஆர் ஷிஃப்டிங் டு NI approach. MMM are telling, when did we say? அரே நீங்கள் இப்போ தானே சொன்னீங்க டேக்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் இஃப் யூ பிரிங் இன் டு த ஈக்குவேஷன் தென் லிவர்டு கம்பெனி வேல்யூ வில் பி மோர் தென் அன்லிவர்டு. இப்போ தானே நீங்கள் சொன்னீங்க. சார் என்ன சார் இப்படி அடிக்கடிக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் மாற்றுறீங்க? நாங்கள் சொல்லிருக்கோம். ஓகே, we are agreeing that livered company value will increase, but not as much as in NI approach is telling. Then other now again he is bringing one more twist. Sorry, இப்போ என்ன சொல்லுங்க. Then what they have given another equation saying that though livered company value will increase than unlivered company,
but not as much as NI is telling. Okay, now with the tax, how much value will increase of levered company than unlevered? அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்க. புரியுதா? ஸோ இதுவரை நம்ம எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து NI approach. NI approach, what are they saying? The levered company value will be more than the unlevered company if both companies EBIT is same. Understood? NOI approach, what is it telling? இல்ல அப்படி எதுவுமே கிடையாது. Both companies value will be the same. ஓகே, இதுக்குள்ளே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். முதல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சுக்கோங்க, சாப்டர் ஸ்ட்ரக்சர். தென் கேம் இன்டு த பிக்சர் ஹூ? MM மோடிஜிலியானி மில்லர், ரெண்டு பேர் வந்தாங்க. போத் ஆர் ஐ பிலீவ் ஜெர்மன்ஸ். வந்துட்டு அவங்க வந்து NOI அப்ரோச்சுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த தியரிக்கு. And they said that ஆமா கரெக்ட் தான், ரெண்டு கம்பெனிஸ் வேல்யூ வந்து will always be equal if both the company are doing the same kind of business and are making same level of EBIT. அப்போ ரெண்டு கம்பெனிஸ்க்கு no big difference சொல்லிட்டு ஒரு தியரி கொடுத்தாங்க. அதுக்கு வந்து MM approach 1958 தியரி. Then 1963, 5 வருஷம் கழிட்டுட்டு, when they were severely criticized that why aren't you taking tax into your analysis, அப்போ tax எடுத்துட்டு then they said that ஆமா okay, levered company value will be more than unlevered. When they were again questioned that அப்போ then you want to shift your support from NOI to NI, when did we say no, we are still with NOI only, but only when we bring into the tax, value of the levered company will change, but not as much as NI approach. அதுக்கு கம்மி தான் இன்க்ரீஸ் வரும் அப்படி சொல்லிட்டு இங்கே வந்து இது வந்து 4th one. புரியுறதா இப்போ? இதுவரை 5th one, there is something called as a traditional approach. Now this one is somewhere in between. It is taking the help of both. What traditional approach is telling? நீ சொல்றது தப்பு, நீ சொல்றது தப்பு, இப்போ நான் சொல்றது தான் கரெக்ட். What this guy is telling, traditional approach, he is telling, now as the debt content you keep increasing in your capital structure, முதல்ல it looks very attractive. I told you, no, ஒரு contract, it looks very attractive, very ambitious. புரியுதா? Then value of the company will keep increasing. As the leverage you keep increasing, value keep. But as you keep increase, அது வச்சுட்டு your greed increases, okay, your ambition increases, and you take more and more loans, then risk factor becomes too deep for the company. Risk aspect increases, finance risk. அப்போ இப்போ புது லோன்ஸ் வந்து உனக்கு பழைய ரேட்டில் என்ன லோன் கொடுத்துருக்காங்களோ புது லோன் அந்த ரேட்டுக்கு தரமாட்டாங்க. அவங்க ஆல்ரெடி பார்ப்பாங்க, நீ வந்து யூ ஹவ் டேக்கன் லாட் ஆஃப் லோன்ஸு, பழைய லோன்ஸ் எல்லாம் 9%, 10% இருந்தால் புது லோன் வந்து அந்த ரேட்டுக்கு தரமாட்டாங்க. 15%, 20% ஆகிடும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். 12, 15 ஹையர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அது லோன் கிடைக்கும். Not only that, equity shareholders also, அவங்க வந்து okay, they will keep on observing you, how you are doing business. அவங்க வந்து okay, இந்த கம்பெனி வேஸ்டடா, ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க, நிறைய லோன்ஸ் எடுக்கிறாங்க, they are taking too many loans, இவங்க வந்து கேட்கவே மாட்டாங்க. So we will ask more dividends, we will also increase our expected rate. கம்பெனி கொடுக்கலன்னா நம்மளுக்கு டிவிடெண்ட் அந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் அவர் எக்ஸ்பெக்ட், இந்த கம்பெனி ஷேர்ஸை வேண்டாம் வித்துடலாம் சொல்லிட்டு வித்துருவாங்க. அப்போ ஷேர் வேல்யூ கம்மி ஆகிடும். So their expectation on you will also, cost of equity, cost of debt ரெண்டுமே increase ஆகிடும். அப்போ remember my dear, value and cost are inversely related to each other. As the expectation of the shareholders and debentures holders increases, that is KE and KD சொல்லுவாங்க. KE na cost of equity, KD na cost of debt. As it increases, because of more and more financial, value of the company decreases. Remember, value and cost are inversely related to, inversely proportional to each other mathematically. ஸோ அவங்க வந்து ஓகே எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரேட்டு, டே நீ எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்தால் நான் கொடுக்கலடா, எனக்கு காசு கொடுத்துரு, டே இருக்கணும்டா, இல்லைடா அப்போது எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் ஜாஸ்தி கொடு, இல்லைனா நீ ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கிற, ஐ கேன் நாட் பேர் இட் திஸ் ரிஸ்க். வாட் எவர் ரிட்டர்ன்ஸ் யூ ஆர் கிவிங் இஸ் நாட் ஓகே
helping me to take that much of risk. So many loans you are taking. அப்போ எனக்கு என்ன மிச்சம்டா? அவங்க எல்லாத்துக்கும் நீ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டா. Now the shareholders will ask like this, no, if you are taking so many loans and that too recent loans and all, you're taking on too much interest rate, and you see the conditions they are putting on you. No, I'm not interested, I will sell my company's shares. Now think about it, all the shareholders think like that. Now company share value, what will happen market la? Understanding? That's what happened to Adani Group. Ipo, I told you, no, any company taking more and more loans means public keep on watching. Do you think that public are fools? Everything they see, you know that. Tomorrow when you will become chartered accountants, no, I'm sure you definitely all of you will become. Now you will put your money in the shares of other companies. You will keep on day என்ன கப்பல் நம்ம போடுறோம், அந்த கம்பெனி பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன, ஃபைனான்சியல்ஸ் எப்படி. ஓகே நீங்கள் ஓகே அதேனா nowadays apps are coming. எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் ஃபுல் ஃபைனான்சியல்ஸ் ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுக்குறாங்க. அது மேலே அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்பெனி ஃபைனான்சியல்ஸ் எப்படி இருக்குது. தென் இஃப் யூ திங்க் தட் மோர் டெட் கண்டென்ட், ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அப்போ யூ வில் ஓகே யூ வில் வாண்ட் டு கிவ் அப் த ஷேர்ஸ். So as every shareholder thinks like that, what will happen to the share valuation of that company? It will decrease or not. So overall value will come down or not. So traditional approach is telling starting la nalla irukum, but if you take more and more loans, then the graph will start falling. Should so totally how many? NI, NOI, approach 1958, approach 1963, then traditional approach. இந்த 5 இன்னொரு 2 இருக்குது, அது வெறும் தியரி தான், அது நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன் அப்புறமா. ஓகே, மொத்தம் 7 டாபிக்ஸ், இந்த 2 இப்போதுக்கு வேண்டாம். இந்த 5 மேலே நம்மளுக்கு நிறைய சம்ஸ் இருக்குது, சம்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரிமெம்பர், I have given you only the basics of the chapter. Through sums, more and more points will keep coming. I'll keep giving you. All of you, concept of capital structure theories understood properly? Properly. Online students, Marwan, Balaji, Pavani, you understood? Yeah. Balaji, yeah. Balaji, என்னப்பா every day you give very enthusiastically. தூங்கிட்டியா? Balaji தூங்கிட்ட போல. Okay. Hey Balaji, what thumbs up and all, what you will not speak? Okay, come on. So we'll start. Sum start பண்ணலாமா? Through sums I will give you. If note necessary na note கொடுப்பேன். If notes ஏதாவது தேவைனா notes I will give you. Whatever concepts I have to explain, through sums I will explain thoroughly. Okay, just sit down relaxedly, keep your my antennas completely open. Okay, sharp antennas இருக்கணும், and relaxedly sit down. Keep absorbing whatever the teacher is throwing the signals on you. Okay, so keep your antennas sharp to catch the signals. Okay, come on. Okay, so now illustration 1. Rupa Limited's EBIT 5 lakhs. The company has 10% 20 lakh debentures. If the company has 20 lakh debentures, 10%, is it levered company or unlevered company? Levered or unlevered? Levered company. Why are you looking at? Hey, any company has got loan means it's a levered company. Leverage is chapter. Financial leverage comes because of only what? Interest, no. So that is a what company? Levered company. The equity capitalization rate KE கொடுத்துருக்காங்க.
Appo, what do you mean by this KE? Now this KE is cost of equity. Cost of equity. Cost of equity means what? Expected rate of return from the shareholders. Remember, my dears, this KE is not decided by the company for itself. It is the expectation of the shareholders on the company, which the company calculates. How much they are expecting. Sir, in the KE எப்படி வரும்? ஐயோ, இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி ஏஎஃப்எம்ல சிஏ ஃபைனல்ல வரும். KE கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு it's not an easy job. It is a deep concept. Yet we have basics of this in a chapter called cost of capital. And more deep it will go in a CA final. AFM la portfolio management சொல்லி ஒரு chapter இருக்கு. அங்கே வந்து ரொம்ப deeply it will be explained. But definitely how to calculate KE நம்மளுக்கு இருக்குது. Cost of capital ஒரு chapter நான் repeatedly I'm telling no. அங்கே வந்து KE, KD, KR அப்புறம் KP. KE means cost of equity. KD means cost of debt. Okay, wow. Then KR means cost of reserves. Because you do one source of finance, no, reserves, already existing reserves. Okay, then KP means cost of preference share capital. Because these are the four sources of capital, yes or no? So all these four has got cost. And for that techniques are there to find out. Understood? So they have already calculated KE. Evlo on the company, the cost of equity 16%. So as of now, you remember 16% is the expectation which the shareholders have kept on the company. We have invested money in you. நீ வந்து எனக்கு மினிமம் 16% என் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேலே கொடுக்கணும். கொடுக்கலன்னா நான் ஷேர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் விற்றுடுவேன். உன் ஷேர்ஸ் எனக்கு வேண்டாம். Kind of attitude people have on the company. Understood? So 16% is KE. You are required to calculate market value of equity and value of the firm, overall cost of capital. எங்கேயாச்சும் சொல்லியிருக்கானா இந்த அப்ரோச்சில் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்? ஹேஸ் இட் டோல்ட்? ஏதாவது ஓகே, அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? நோ வி ஹாவ் NI, NOI அப்ரோச், MM. இப்போ MMனா அவன் கண்டிப்பாக MM சொல்லுவான். இப்போ வெறும் இந்த ரெண்டுக்குள்ள நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இது how to find out whether this is NI approach sum or NOI approach sum? Remember, my dears, whenever he gives you KE, cost of equity, you remember that NI approach. KE கொடுத்துட்டு KO கேட்டா, KO means overall cost of capital. பாருங்க, overall cost of capital கேட்டா அது வந்து NI. சார் நீங்கள் என்ன சார் KO எதுவுமே சொல்லவே இல்லையே, நீங்கள் 4 தானே சொன்னீங்க. வாட் இஸ் தட்? KE, KR, KD, KP. இந்த 4 சொன்னீங்க. KO சொல்லவே இல்லையே. இந்த 4 வெயிட்டட் ஆவரேஜ் பண்ணால் KO வரும். Overall cost of capital. All of you are understanding, my dears. So KO is overall cost of capital, because in a company all these 4 capitals will be there. So in the 4 வந்து ஒரு average rate வரும். That is called KO. So questionல KE கொடுத்துட்டு KO கேட்குறான் பாருங்க, then NI approach. Suppose say questionல KO கொடுப்பான், KE he will ask you to, then you think that is what method? NOI approach. All of you are understanding, my dears. So ரொம்ப easy sums அப்படியே systematically will do. Write down market value of equity and value of the firm. பண்ணலாமே, எப்படி market value of the equity வரும்? Write down illustration 1. என்னடா கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலையா? அப்படியே தூக்கம் வருது. இல்லை சார், மற்ற பசங்களே உட்காந்துருக்காங்களே, உனக்கே அவ்வளோ தூக்கம் வருது. இதுனடா போய் மூஞ்சி கழுவிட்டு வா. ஓ
சீக்கிரம் வா, ஒரு நிமிஷம்ல வரணும். கம் ஃபாஸ்ட். Am I the only person who talks a lot in Tamil, or even some other teachers are also talking? All of them are talking in Tamil only, like this? Or am I the only person who talks too much in Tamil? Other teachers are also same way. So I'm not except means அது ஏதாவது abnormal கிடையாது இல்லை. Sir, what sir, you are only yes Marwan, what were you asking? Some மூலமா நான் சொல்லுவேன் திருப்பி. கண்டிப்பா, definitely. Okay, definitely I will teach you. Through sums I will definitely teach you. Okay, definitely I will teach you. Now illustration 1. Now he is asking calculate the market value of equity and value of the firm. Write down. Calculate point number 1. Calculation of market value of equity and value of the firm. Value of the firm. In bracket write down NI approach. NI approach. Write down for முதல்ல நோட் ஒன்று எழுதுங்க. இந்த நோட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். Whenever, okay, in question KE is given and we are asked to find out KO. KO means weighted average cost of capital, overall cost of capital. Then it means the sum is of net income approach. Okay, method NI approach. ரொம்ப சிம்பிள் லாங்குவேஜில் நான் அந்த நோட் கொடுத்தேன். ஸோ தட் யூ ஷுட் நெவர் அகெயின் ஃபர்கெட். ஏன்னா அந்த கன்ஃபியூஷன் எப்போவுமே அவன் சொல்ல மாட்டான். NI அப்ரோச்சா நிறைய பசங்க வந்து அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை யூ பி வெரி கிளியர். ஸோ இன் NI அப்ரோச் KE he will give, KO ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். NOL எப்படி, KO he will give, KE find out. Understood? And what is NI approach telling? Levered company value will be more than unlevered company. ஆனால் இந்த சம்மில் 2 கம்பெனிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல. அந்த மாதிரி சம்ஸும் வரும், வெயிட் பண்ணுங்க. நான் ஓன்லி வி ஸ்டார்டட். நோ, இன்னைக்கு வந்து கிளாஸ் ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்லோவாக மாதிரி தான் இருக்கும். லிவரேஜஸ் அப்படி தானே இருந்தது. ஆனால் அதுக்கு ஒரு ஒன்ஸ் வி ஹவ் மேட் அ பேஸ், அதுக்கப்புறம் டக்கு 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 சம் வி டிட் ஆர் நாட். அதே மாதிரி இதுவும். ஓகே, next class 3 solid hours only sums. And you really think that the source, by that time you would have understood everything. Verum put the formula, get the answer da takku 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 potte poidalam. Okay, so relax, sit down. Okay, calculation of market value of equity and value of the firm. இப்போ market value of equity under NI approach எப்படி வரும் தெரியுமா? முதல்ல market value of equity, then value of the firm. Market value of equity, write down EBIT. EBIT. How much EBIT has been given? Tell me, my dears. Earning, okay, 5 lakhs. What do you mean by EBIT, my dears? Net operating income. Net operating income means income. That one, sales minus variable cost, contribution லேருந்து எல்லா fixed cost minus பண்ணிட்டா உங்களுக்கு EBIT வரும். Yes or no? Okay, less interest. Okay, now how much debt is there in that capital structure? This company has got debt how much?
20 lakhs debentures. What is the rate of interest of the debentures? 10%. Apo 20 lakhs into 10%. How much? Minus 2 lakhs. Minus 2 lakhs. Apo 3 lakhs. Okay. Now this is your what? Earnings before tax. Mind you, in NI approach, NOI approach, approach, 1958. In the mood, okay, there is no tax. Tax concept kondu varadinga, avana kodukka maatan, don't worry. Okay, so you don't worry about tax. So EBT means this is earnings for equity shareholders. You can write earnings for equity holders. Does any student have any doubt up to here? Can I move on? Earnings for equity holders. இப்போ நீங்க யோசிங்க, அவங்க வந்து எவ்வளவு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க? How much they are expecting from the company? 16% is. Write down cost of equity, KE. 16% is cost of equity. 16% is. You know what do you mean by cost of equity? I already told you, but one more dimension we'll think about it. இப்போ அவங்க 16% expect பண்றாங்கன்னா, suppose you satisfy their expectation, then they are willing to invest in you. How much? If you 16% means what? 100 ரூபாய்க்கு 16. So 16, if you give them returns, they are willing to invest in your company 100 ரூபா. Correct? That means they are willing to buy your company shares at rupees 100. If you give them, if you show that நீங்க கொடுக்கிறது அந்த 100 ரூபாய் மேல நான் வந்து 16 rupees earn பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. Okay, if you prove no, they are willing to invest 100. Now, in absolute terms of rupees, how much you are telling you have made money? 3 lakhs rupees for them, because this entire 3 lakhs is for them only, no? This 3 lakhs will be distributed among whom? Between the equity shareholders. Yes or no? As a dividend. So 3 lakhs rupees, now you are telling that, sir, we have made 3 lakhs profit for you, sir. Then, apo, what is the value of that equity shares? 100 by 16 into 3 lakhs. Come on, do and tell me. Do and tell me. Hey, 3 lakhs into 100 by 16. How much? 18 lakh 75,000. Yes or no? இப்போ நீங்க யோசிங்க, இப்போ இந்த 3 lakhs 100 by 16 into 3 lakhsக்கு நான் இப்படி எழுதும் மேத்தமெட்டிக்கலி ஏதாவது தப்பா? இப்படி எழுதுனா 100 by 16 into 3 lakhs, if I write like this, is there in wrong mathematically? No. What is this 3 lakhs? EBT. What is this 16%? KE. அப்போ value of equity formula வந்து EBT by KE. நான் இங்க வந்து prove பண்ணிட்டேன். Understood? Value of equity is equal to, okay, EBT by KE. See, I have proved here. Does any student have any doubt? Okay, so is equal to 3 lakhs by 16% is equal to rupees 18 lakh 75,000. 18 lakh 75,000. 18 lakh 75,000. Does any student have any doubt up to here? Can I move on? Can I move on? So this is our value of equity. One answer we got. இப்போ value of the firm, என்ன approach? Okay, இப்போ you know, value of the company is the combination of value of equity plus value of debt. ஏன்னா இந்த ரெண்டு பேர் தானே இருக்காங்க கம்பெனியில், வேற யார் இருக்காங்க? வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி வந்துச்சு. வேல்யூ ஆஃப் டெட் வந்து அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அந்த டெட்டு தனி வேல்யூ எதுவுமே இருக்காது. வாட் எவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தே ஹவ் மேட் தட் ஓன்லி. இந்த ஈக்விட்டி தான் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் டெட்டு எப்பவுமே ஃபேஸ் வேல்யூ தான் வரும். புரியுதா? ஓகே, ஸோ 20 lakhs. ஸோ வேல்யூ ஆஃப் firm
is equal to value of equity plus value of debt. Value of debt is equal to 18,75,000 plus 20 lakhs. Okay, 20 lakhs. Rupees 38,75,000. Rupees 38,75,000. Rupees 38,75,000. Understood? Now, not yet over. Then he's asking overall. So, point number 1 முடிச்சிட்டோம். Overall cost of the capital KO. Overall, point number 2. Overall cost of capital KO is equal to overall cost of capital KO is equal to, remember my dears, EBIT. இப்போ இந்த EBIT வந்து ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து some money will go to interest, some money will go to shareholders. So EBIT by value of the firm, overall value of the firm, overall value of the firm, EBIT by value of the firm. EBIT நம்மளுக்கு எவ்வளவு வந்தது? How much EBIT we made? 5 lakhs. And overall value of the firm how much? 5 lakhs divided by what? 38 lakh 75,000 into 100 into 100 எழுதுக்கோங்க. So how much find out? So 5 lakhs into 100 divided by 38 lakh 75,000. So 12.90%. 12.90%. இதுதான் overall cost of capital KO. weighted KO சொல்லுவாங்க, overall cost of capital, இல்லைன்னா WAC சொல்லுவாங்க, weighted average cost of capital. இது வேண்டாம், overall cost of capital KO 12.90%. இது NI approach. I told you very clearly, in NI approach he will give you KE, he will ask you to find out KO. NOI approach என்ன? KO கொடுப்பான், KE கண்டுபிடிக்கணும். understood? வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ நான் கொடுக்கறது நீங்கள் ரன்னிங் நோட் வேணும்னா எழுதுக்கோங்க, அது உங்கள் சாய்ஸ், நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். ஸோ அண்டர் NI approach ஒரு டயக்ராம் போட்டால் எப்படி தெரியுமா? ஓகே, இது வந்து KT. okay, KT. then KT. இது வந்து KE. okay, as the capital structure, இது வந்து leverage. okay, as the leverage keeps on increasing, KD KE remains constant. KD KE, he is telling that NI approach the inherent assumption என்ன தெரியுமா? எவ்வளோ லிவரேஜ் ஆகட்டும் பரவாயில்ல, இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ரேட்டே சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க, எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரேட் அப்படியே இருக்கும். பட் இஸ் தட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள்? பட் இன்ஹெரண்ட்லி தே ஆர், தட் இஸ் வாட் தே ஆர் அஸ்யூமிங். புரியுறதா? ஆனால் எப்போவுமே now KD, as you keep increasing, then what is that, overall cost of capital வந்து it keeps decreasing. okay, one second my dears. Do you have any textbook with you? FM book, you give me, no? Get it here. உட்கார். So here KE I'll put.
Okay, KE. So now overall cost of capital, as the leverage increases, debt content increases in your business, what will happen? Your KO will keep on decreasing. Okay, your KW or KO. Okay, it will never come or touch KD. அதுக்கு கீழே போடாது. It will keep approaching towards KD. தான் NI approach ஓட diagram. Understood? Properly understood, my dears. Even if theory question asks, you write the NI approach theory keta, what and all I have explained, you write and give this diagram. Full marks you will get. Okay, KD will be least, KE will be more than KD, and KO will keep decreasing as the leverage content in the capital structure keep increasing. This is the concept of NI approach diagrammatically. Understood? Yeah. So now we will move on to illustration 2 and 3 la வந்து traditional approach. நான் இந்த ஆர்டரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். I explained NI, NOI, MM 1958, MM 1963, then traditional வந்தேன். அதே ஆர்டரில் சம்ஸ் நான் பண்ண போகிறேன். So illustration 2 and 3 belong to what approach? Traditional approach. நான் அப்புறமா வருவேன் அதுக்கு. Okay, next class. So now I will go to what approach? NOI. அப்போ which illustration number? Look at here. This one, illustration 4. Okay, illustration 4 வந்து illustration 4 வந்து NOI approach. NOI. Okay, illustration 4 வந்து NOI. இது வந்து என்ன தெரியுமா? NOI approach is telling you know what? Diagram நீங்க பார்த்தா NOIல NOI. If you look at the diagram, leverage. Okay, leverage, cost of capital. இங்கே வந்து KG. Okay, KG. KO remains. This is KG, this is KO. Understood? இப்போ KG, remember at zero leverage KO and KE same, but as the leverage increases, no, the risk. Now what NIO approach is telling, KO will remain constant, KD will remain constant, but as the leverage increases, financial risk perception of the shareholders will keep increasing. Then they will start expecting more from the company. அதனால தான் உங்க KE will keep on increasing. This is KE. KD constant, KO constant. Okay, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா KO எப்பவுமே மாறாது, அது அப்படியே மார்க்கெட் எக்ஸ்பெக்ட். ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆஃப் த from the public on the company will remain same. KD is same, but as the risk perception increases, your KE will keep increasing. Understood? So for practically working out sums, what he will give in the question to you? He will give you KG, he will give you KO, he will ask you to find out what? KE.
அப்போ இங்க எப்படி தெரியுமா, EBIT divided by KO பண்ணுங்க. EBIT divided by KO பண்ணா overall value of the company வந்துரும். அதில் வேல்யூ ஆஃப் டெட் யூ சப்ட்ராக்ட், வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி வரும். என்ஐ அப்ரோச்சில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, இபிஐடிலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் பண்ணீங்க. ஓகே, தென் யூ காட் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் இபிடி, இபிடி பை கேஇ பண்ணீங்க, தென் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி வந்தது. அதுக்கு வந்து யூ ஹவ் ஆடட் வேல்யூ ஆஃப் டெட்டு. இங்கே அப்படி கிடையாது. யூ இபிஐடிக்கு கேஓ டிவைட் பண்ணுங்க, யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் தி கம்பெனி. அதுலேருந்து டெட் கழட்டிடுங்க, value of equity varum. Now one sum I will do, you will understand. Look at here. Okay, if you have any confusions, you ask me, my dears. Okay, I'm going pretty, gradually. To put it other way, I'm going very slowly only. Okay, now next class we will increase the speed. I have properly planned how the structure of the classes will be. So let me stick to that. So for the best benefit to the students, look at here. Amita's limited operating income 5 lakhs. The firm's KD 10. Currently the firm employs 15 lakhs rupees debt. Overall cost of capital, tell me, is it KE or KO? KO. Previous sum, did he give KO? He asked us to find out KO, overall cost of capital. Here he has given KO. Remember, my dears, he will never tell you what method you have to. Now this one, you after reading the question only you have to find out. That one is your job. Sir, na confused aita, are pattu what have the teacher is explaining, still you are telling her, okay, then study a little more. What else can be done? Okay, so now KO, overall cost of KO he has given. You are required to calculate total value of the firm. What did I say? Total value of the firm is what? EBIT by KO. You will get the what? Overall value of the firm. வந்துரும் இல்லையா? இப்போ overall cost of capital full-ஆவே, okay, both the investors combined 15 rupees கொடுத்தா அவங்க வந்து 100 ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. How much you are showing profit to the profit? 5 lakhs தானே. அப்போது உங்கள் கம்பெனி வேல்யூ வந்து 100 by 15 into 5 lakhs. அப்போ இதுக்கு எப்படி எழுதலாம்? 5 lakhs by 15%. 5 lakh means what? EBIT. 15% means what? KO. அப்போ value of the firm formula இது under NOI approach. Understood? Huh? So write down. Write down. Illustration 4. Illustration 4. Value of the company, NOI, is equal to EBIT by KO. EBIT by KO is equal to how much EBIT they have given in the question, my dears. How much? 5 lakhs. Write down 5 lakhs divided by KO. KO how much? Overall cost of capital 15%. 15%. So 5 lakhs divided by 15%. How much amount? Rupees 33 lakh 33,333. Correct? Yes or no? Yeah, my dears. This is point number 1. Point 1. Point number 2. இப்போ cost of equity. Cost of equity. இது ரொம்ப simple. EBT by value of equity. அவ்வளோதான். EBT by value of equity. நம்மளுக்கு 2 into 100.
நமக்கு ரெண்டுமே தெரியாது. we have to find both. ஈஸியா? ஈஸி தானே? இபிடி பை அப்படி தானே. இப்போ அவங்களுக்கு வர ரிட்டர்ன்ஸு அவங்களோட வேல்யூ டிவைட் பண்ணால் வேல்யூ ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி வந்துருமா வராதா? வரும் இல்லையா? அப்போது இபிடி இஸ் ஈக்குவல் டு EBIT minus interest on debt. Correcta? EBIT, how much EBIT? 5 lakhs minus debt content is how much, my dears? How much is the debt content? 15 lakhs. And what is the rate of interest on the debt? 10%. So 15 lakhs into 10%. Apo 5 lakhs minus 1,50,000 rupees 3,50,000 rupees 3,50,000. Yes or no? 5 lakhs minus 1,50,000 rupees 3,50,000. This is our EBT. This is our EBT. Okay, numerator vandichu. Namalku ipo denominator venum. Any guess how to find out value of equity? I told you already at the beginning, few minutes. How to find out value of equity? Super. Then what else? I told you, in the beginning, logic, common sense apply pannale and vandrum. பெரிய டிஸ்கஷன் எதுவும் தேவையில்லை. புக்ஸ் படிக்கணும். இப்போ ஓவரால் வேல்யூ ஆஃப் த கம்பெனி 33,33,330. சிம்பிள். அது ஓவரால் வேல்யூ தானே. டெட் எப்பவுமே ஃபேஸ் வேல்யூ, புக் வேல்யூ, வாட் எவர் ஹேஸ் சப் கழட்டிட்டுங்க. மீதி வேல்யூ வந்து வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி. ஏன்னா வேல்யூ ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி பிளஸ் வேல்யூ ஆஃப் டெட். All of you understood or not? Okay, so go ahead, my dear. Value of equity is equal to value of what? Firm minus value of debt is equal to 33,33,333 minus debt எவ்வளோ? 15 lakhs. Appo how much amount? Tell me, my dears. 8,33,333. Correcta? 18 lakhs. Understood or not? Yeah? இப்போ EBT வந்துச்சு, வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி வந்துச்சு. ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. Tell me, my dears. Cost of equity, what is the formula we wrote? EBT by value of equity. So 3,50,000 divided by 18,33,333 into 100. Tell me how much amount? Yeah, 19.09%. 19.09%. Properly understood. Can we move on? We'll keep on doing some smiles. Okay, question number 5. இப்போ ரெண்டு கம்பெனிஸ் கம்பேரிசன் வந்துடும்.
Question number 5. Okay. Alpha Limited and Beta Limited are identical except capital structure. பார்க்கலாமே எப்படி அவங்க கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஆல்ஃபா லிமிடெட் ஹேஸ் 50% டெட் 50% ஈக்விட்டி, பாதி பாதி 1:1. அப்போ லிவர்டு கம்பெனி. அப்போ பீட்டா லிமிடெட் அன்லிவர்டா பார்க்கலாம். வேறஸ் பீட்டா லிமிடெட் ஹேஸ், ஐயோ இந்த கம்பெனியும் டெட் இருக்குது. ஸோ போத் கம்பெனிஸ் ஆர் லிவர்டு ஒன்லி, ஆனால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிவரேஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். Beta Limited வந்து கம்மி leverage. They have only in their capital structure how much percentage of debt? 20. இது வந்து half. இது வந்து 20:80. அப்போ 1:4. Okay? 20% debt and 80% equity. All percentages are in market value terms. The borrowing rate for both the companies is 8%. KG 8% in a no tax world, and capital markets are assumed to be perfect. Now point number A, if you own 2% of the shares, means equity shares of Alpha Limited, determine your return if the company has net operating income of, that is EBIT. Net operating income means what? EBIT. How much? 3,60,000, and overall capitalization rate of the company is 18% KO. That means the sum is telling you what? NOI or NI approach, my dears? NOI, because nowhere he has given KE. But the point is, he is not asking, in first point at least he is not asking, he is asking simple, you are the owner of 2% of the equity, உனக்கு எவ்வளோ returns வரும் கேட்குறான். What will be your dividend or what will be your share of profit of that company? முதல்ல சொல்லுங்க, in which company this fellow has got shares? Alpha company. Both the companies EBIT, Alpha company EBIT how much he has told? 3,60,000. அதுலேருந்து Alpha company is first company. அவங்க கம்பெனியில் how much debt content is there? How much debt content is there, my dears? That one we have to find out, no? Has he given the debt amount? No, rate. Has he given debt amount, my dears, anywhere? அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமே. அப்போ எப்படி வரும் சொல்லுங்க. ஓகே, அதான் மெயின். ரைட் டவுன் கொஸ்டின் நம்பர் 5. ரைட் டவுன் கொஸ்டின் நம்பர் 5. Question number 5. Point number A1. Okay, Alpha Limited, in bracket write down NOI approach. கண்டிப்பா என்ன அப்ரோச் தான், ஏன்னா KO கொடுத்துருக்கான் இல்லையா. Actually, if you look at the question, look at here, my dear. Calculate the implied required return on equity. KE கேட்குறான் Alpha Limited. அப்போ definitely what approach is this? NOI approach. அதனால தான் நான் இங்கே ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கேன். In exam also you write like this. Okay, NOI approach. Now write down value of Alpha Limited. Immediately you will jump upon me, sir என்ன சார் அவனை வந்து எதுவுமே கேட்குறான். பாயிண்ட் நம்பர் 1ல 2% ஓனரு, அவனுக்கு எவ்வளோ டிட்டர்மைன் யுவர் ரிட்டர்ன் ஆஃப் தி கம்பெனி. நீங்கள் இது என்ன சார், இது வேல்யூ ஆஃப் தி ஆல்ஃபா கம்பெனி. இது வாட் வில் யூ டூ? த பாயிண்ட் இஸ், மை டியர்ஸ், ஃப்ரம் இபிஐடி இன்ட்ரெஸ்ட் கழட்டணும் இல்லையா சார். எதுக்கு சார்? அரே, now that fellow 2% is the owner of shares. Then you have to find out of that EBIT 3,60,000 how much interest you are paying. After subtracting that, you will find out the earnings available for equity shareholders. To that you will multiply 2% to get the income of this fellow. Correct? Appo to subtract interest, you need to find out the debt of the company, no? Alpha company, no? Has he given anywhere? Has he given anywhere?
Appo overall value of the company we will do into 50% we will do, that is the value of debt, and that we will multiply with the rate of interest. All of you understood or not? Should I explain once more, my dear? Then that value of debt we will find out. To that 8% will multiply, interest varum. EB8 la adu subtract panikalam. Appo earnings for equity shareholders varum. Adukku 2% multiply panna appo point number 1 the answer varum. Yes or no? இதெல்லாம் நார்மல் லாஜிக்கல் காமன் சென்ஸ், காமன் மேத்தமெட்டிக்கல் சென்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, come on, let's start. No, so value of alpha company is equal to EBIT by KO, correct? So EBIT, how much he has given? Tell me, my dears. 3,60,000. What is KO he has given? 18%. So 3,60,000 divided by 18%, rupees how much? 20 lakhs. Yes or no? So value of alpha company has come. Now simple, from that you subtract value of debt. Now how much? Tell me value of debt. 50%, because alpha company is leverage 50-50. Yes or no? So 50%, so minus 10 lakhs. So this remaining 10 lakhs is what? Value of equity. Value of equity. Tell me, my dears, all of you understood or not? Now write down EBIT 3,60,000 less interest on debt. Debt amount how much? 10 lakhs. Okay, debt amount is 10 lakhs. And what is the rate of interest he has given in the question? What is the rate of interest? Come on, tell me. Some 8% here. See, he has given, no, 8%. So go back there. Okay, 8% minus 80,000. So how much is left over? 2,80,000. Now this is our what? Tell me, my dears. Earnings before tax. You can write down earnings for equity holders. Correct? Earnings for equity holders 2,80,000. Therefore, okay, earnings for 2% holding of equity shares is equal to 2,80,000 into 2 by 100. 2,80,000 into 2 by 100. How much it will come? Tell me, my dears. Rupees 5,600. Correct? Yes or no? So we have done which number point? A la point number 1 பண்ணிருக்கோம். Okay, understood or not? இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நீங்க? We have already done previous. KE how will come? Calculate implied required rate of return on equity. எப்படி வரும்? How will come KE? EBIT, EBT, earnings for equity holders by value of equity into 100. Okay, now write down. Now point number 2. Point number 2. Okay, required rate of return on equity. Required rate of return on equity, KE, is equal to KE is equal to
EBT by value of equity into 100. 2,80,000 by 10 lakhs into 100 is equal to 28%. 28%. Yeah? Come on, tell me, my dears, all of you, understood or not? Yeah? Now, this is point number 1. Now, point number B, test 3 minutes time, not more than. Whatever is asking, you have to find out. Go and find out. Whatever is asking, you have to find out. All online students finished? Has it come? Now we'll do point number B. Point number B. Adla 1. What is he asking? Calculate the KE of beta. The point is, beta limited is less levered company.
2080. Yes or no? அப்போ முதல்ல overall cost of capital for both the companies will be the same. It will not change. I told you already. KO will remain the same for both the companies. You remember it, my dears. Okay. Now overall cost of capital of the company will for both the companies will be the same only. You remember it. Now this one under NOA approach, KO is constant for both, whether levered or unlimited. For that purpose only both the companies value is same. No. So 3,60,000 divided by 18. Now under NOA approach, what has been the inherent assumption? Value of both levered and unlevered company both are same, given EBIT is same. EBIT for both the companies, he himself is telling same. Appo overall value of the company will be the same, 20 lakhs rupees only. Yes or no? So that is the main point you have to understand. So write down, okay, value of Beta Limited EBIT by KO 3,60,000, same 20 lakhs, 20 lakhs rupees, 20 lakhs. Okay. Now this is where less value of debt. Now how much value of debt? 20% is 20% is 4 lakhs. Appo 16 lakhs is value of equity. Value of equity. Now KE is equal to EBT by value of equity. Yes or no? Into 100. Value of equity we have got. Now what we have to find out? EBT. EBT is equal to, EBT means what? Earnings for equity holders. EBIT minus interest on debt. Yes or no? Now EBIT how much? 3,60,000 minus debt is how much, my dears? Now debt content is 4 lakhs into 8%. 4 lakhs into 8%. So how much amount? 3,60,000 minus 32,000. How much amount? 3,28,000. This is EBT. Okay. Therefore KE is equal to EBT divided by value of equity. So 3,28,000 by 16 lakhs into 100. So tell me how much it is. How much percentage? 20.5%. 20.5%. For value, for which company? Value of Beta Limited. Value of KE of Alpha Limited, how much we found out? 28. Now look at the question is telling, analyze why does it differ for Alpha Limited. You tell me why it is differing. There KE was 28. Here KE is 20.5. Why it is so much difference? Alpha Limited debt content is more. As the risk perception increases, KE will increase. That is what the diagram has been given to you. I told you, no. As the debt content in the leverage increases in a company, the risk perception of the shareholders about the company will keep increasing. And as the risk perception increases, shareholders will tell, unga company rumba risk, we will not invest with the old rate. புதுசா நீங்க extra dividend கொடுங்க, இல்லைன்னா நாங்க investment பண்ண மாட்டோம். So their expectation will increase. That is why Alpha Limited KE is 28 and Beta Limited KE is 20.5. Understood all of you? Yeah? Should I explain once more, my dears? Properly understood. Okay? So with this, all the online students also understood properly. So all the points we have given the answer. No, this also. Analyze. Write down in the analysis. Write down point number 2. Point number 2. Since the debt
content of Alpha Limited is more in its capital structure, comma, the risk perception, financial risk perception of its equity shareholders will be more. Full stop, continue. So their expected rate of return, will be more as compared to will be more bracket la eludunga 28% as compared to Beta Limited bracket la eludunga 20.5% as come, okay, Beta Limited whose debt content in the capital structure is only 20%. Is only 20%. Is only 20%. புரிஞ்சுதா? ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? இது ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. இன்னும் தானே? கேடி எவ்வளோ லிவரேஜ் மீன்ஸ் லோன் எடுத்தாலும் சேம். கேஓ ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட். அப்போ அது எப்படி முடியும்? கேடி கான்ஸ்டன்ட், கேஓ கான்ஸ்டன்ட். அது இப்போ கேஓ முடியாது, அந்த கான்ஸ்டன்ட் முடியும். ஏன்னா கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிடும். ஆஸ் த வாட் இஸ் தட் லிவரேஜ் கீப்ஸ் இன்க்ரீசிங், the risk perception of the shareholders will keep increasing. அப்போ அவங்க என்ன கேட்பாங்க? இல்லை மோர் give me because you are taking more. அப்போ கேஇ கிராஃப் வந்து அப்படியே மேலே போயிடும். அதனால தான் அந்த that one I have given you. You understood? NI அப்ரோச்சில் கேடி கேஇ கான்ஸ்டன்ட், கேஓ will keep decreasing. NI அப்ரோச்சில் NOI approach KD KO constant, KE will keep increasing. Understood? அவ்வளோதான். Now look at here, no? Look at here, no? Now here, see that diagram, what did I say? If debt content is more, here we proved also, no, with the numbers. இங்கே எவ்வளோப்பா? 20.5. அந்த கம்பெனி எவ்வளோ இருந்தது? 28. So that means more the debt, more the KE. Now diagram also I have given like that only, no? Did I not give? Though, பாரு, debt content leverage ஜாஸ்தி இருந்தா இங்கே வரும், இங்கே போயிட்டா இங்கே வரும். டேலி பண்ணுறது புரியுதா? ஸோ லிவரேஜ் இங்கே வந்துச்சுன்னா கேஇ இங்கே வரும், இந்த பாயிண்டில் டச் ஆகும். அண்டர்ஸ்டுட் நோ? இஃப் சப்போஸ் சார் if I 90-10 வைப்பேன், 10% தான் ஈக்விட்டி, 90% டெட்டு வா, அப்போ இங்கே வரைக்கும் வந்துடும். அப்போ கேஇ எங்கேயோ போயிடும். இட் வில் கோ ஹியர், ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும். அண்டர்ஸ்டுட்? அப்படி. Should I explain once more? All of you understood, my dears? Okay? So with this we will wind up the class. Next class வாங்க, we will continue with the more sums. approach thorough பண்ணிட்டு then we will do more sums, then we will wind up this chapter. Full class I will take, and if time permits I will take up one more topic of this chapter, EBIT EPS analysis. Mostly I will touch upon it. Then அது வந்து next class கொஞ்சம் time, அடுத்த class பாதி time பண்ணிட்டு then we will go to cost of capital next class. Okay?
illana dividend policies adi that I will decide about it. Okay, so thank you very much, my dears. I hope you have enjoyed the class. Okay, we'll move. Thank you. Thank you. Thank you, online students. You can move now. Thank you.